Good morning, students, grade 6 students. Here I'm continuing the lesson about wonders of living world. Here now I am explain the characteristics of organisms. First characteristics is growth. Okay. Here growth. What is growth? Growth is the increase in size, height or amount is called growth. Increase කියන්නේ වැඩි වෙනවා. වැඩි වීම නැත්නම් ප්‍රමාණයෙන් වැඩි වීම. මොනවද? Size, height and amount. Size ප්‍රමාණය, height උස, amount ප්‍රමාණය මේ විදිහට වැඩි වීම අපි කියනවා growth කියලා, වර්ධනය කියලා. එතකොට සතුන්, ශාක, ශුද්ධජීවීන්, microorganisms මේ හැමෝම වර්ධනය කියන ලක්ෂණය පෙන්වනවා. ජීවියෙක් වුණාම ඒ ලක්ෂණ ටික පෙන්වන්න ඕනේ. හරි. Okay. We will move to next one. The next topic is nutrition. Nutrition. Nutrition කියන්නේ මොකක්ද? පෝෂණය. පෝෂණය. හරි. Satisfying the food requirements of organisms is called nutrition. What is satisfying? Satisfying කියන්නේ මොකක්ද? Satisfying food requirements. Satisfying food requirements කියන්නේ ජීවීන් තම ආහාර අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීම. තමයි අපි පෝෂණය කියලා කියන්නේ. ඒතර satisfying කියන්නේ මොකක්ද? සපුරා ගැනීම. සපුරා ගැනීම. Food requirements කියන්නේ ආහාර අවශ්‍යතා. Requirements කියන්නේ මොනවාද? අවශ්‍යතා. අවශ්‍යතා. එතකොට ජීවීන් තම ආහාර අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීම තමයි අපි පෝෂණය කියලා කියන්නේ. හරි. Then there are two types of organisms. Two types of organisms there. We categorize in two groups due to their satisfying food requirements. ඒගොල්ලන් ආහාර අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීම විදිය අනුව අපි ජීවීන් කොටස් දෙකකට බෙදනවා. ඒ තමයි autotrophic organisms කියන්නේ. Organisms divide into two groups. Autotrophic organisms
Heterotrophic organisms. Okay. Autotrophic organisms means they can produce their own food. ඒ කියන්නේ එම්ම ජීවීන්ට පුළුවන් තමන්ගේ ආහාර තමන් විසින්ම නිපදවා ගන්න. Heterotrophic organisms ලට බෑ තමන්ගේ ආහාර තමන් විසින්ම නිපදවා ගන්න. They cannot produce their own food. Okay. Who is autotrophic organisms? කවුද මේ autotrophic organisms ලට එන්නේ? Okay. Autotrophic organisms are example green plants. Heterotrophic කට්ටිය තමයි animals, and microorganisms. Okay. Here, in green plants, look at here. This is a green plant. Here, sun, they get sunlight, and to produce food they need these requirements. Okay, food, to produce food they need first sunlight, and they absorb water from the soil by roots, and carbon dioxide, from air, සූර්යාලෝකය ලබා ගන්නවා, පස්වල තියෙන ජලය ලබා ගන්නවා, මුල් මගින් අවශෝෂණය කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ පත්‍ර වලින් කාබන් ඩයොක්සයිඩ්, වාතයේ තියෙන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අවශෝෂණය කරගෙන මේගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ? ආහාර නිපදවා ගන්නවා පත්‍රය ඇතුලේ. Okay. ආහාර නිපදවනකොට when producing food, here they can produce food, and when producing food they release here the leaves release oxygen gas also. This oxygen gas is taken to our respiration. අපි ශ්වසනය සඳහා මේ වාතය භාවිතා කරන ඔක්සිජන් වාතය. ශාක නිපදවන ඔක්සිජන් වාතය අපි
ශ්වසනය සඳහා ජීවීන්ගේ ශ්වසනය සඳහා භාවිතා කරනවා. එතකොට මේ නිපදවන ආහාර for food requirements වලට භාවිතා කරනවා. Okay. ඔක්සිජන් භාවිතා කරනවා මොකටද? for respiration. ශ්වසනය සඳහා. එතකොට food නිපදවන ආහාර භාවිතා කරනවා for their food requirements. ඒගොල්ලන්ගේ ආහාර අවශ්‍යතාවලට මේ නිපදවන ආහාර භාවිතා කරනවා. ඉතින් ශාක මේ විදිය ක්‍රියාවලියක් කරනවා. this process මේ ක්‍රියාවලියට this process is known as photosynthesis. මේ ක්‍රියාවලියට අපි කියනවා ළමයි photosynthesis නැත්නම් ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කියලා. හොඳයි මගේ දරුවන්ට දැන් තේරෙන්න ඕනේ. There are two types of organisms due to their food requirements. ඒගොල්ලන්ගේ ආහාර අවශ්‍යතා අනුව ජීවීන් කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. Autotrophic organisms and heterotrophic organisms. Autotrophic organisms කියන්නේ ස්වයං පෝෂී ජීවීන්. heterotrophic organisms කියන්නේ විෂම පෝෂී ජීවීන්. ඒතර ස්වයංපෝෂී ජීවීන්ට ආහාර නිපදවා ගන්න පුළුවන්. they can produce their own food. විෂම පෝෂී පෝෂීන්ට ආහාර නිපදවා ගන්න බෑ. they cannot produce their own food. Okay. Here autotrophic organisms. The example for autotrophic organisms are green plants. Here in green plants, there's a process called photosynthesis. There's a process called photosynthesis. Okay. And to produce food, they need carbon dioxide, water, and sunlight. By absorbing these three materials and energy from the sunlight, they can produce food and oxygen. Oxygen is used for respiration for the organisms, and food is used. There are food requirements of the organisms. Okay, children. ජීවීන් මේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණ ක්‍රියාවලියෙන් නිපදවන ආහාර සහ ඔක්සිජන් වාතය භාවිතා කරනවා. ආහාර භාවිතා කරන ඒගොල්ලන්ගේ ආහාර අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීමට, ඔක්සිජන් වාතය භාවිතා කරනවා ඒගොල්ලන්ගේ ශ්වසනය සඳහා. Okay. Heterotrophic organisms. Okay, we will see. So heterotrophic organisms, how they can satisfy their food requirements. Okay. Wait. Here, think there's a cow.
There is a cow. Eating grass. There is a cow eating grass. Their food is green plants. And also there is a lion here. Okay. There is a lion here. When eating grass, cow eating grass. Grass කියන්නේ plant එකක්නේ. එතකොට මේ cow ආහාරයට ගන්නෙ මොනවද? ශාක. Plants. එතකොට this cow is directly depend on plants. Directly depend on plants. Okay children, ඒ කියන්නේ මේ හරකා ශාක මත ඍජුවම යැපෙනවා. depend කියන්නේ මොකක්ද එතකොට? යැපෙනවා. Okay. depend කියන්නේ යැපෙනවා. Okay. හරි. දැන් මේ සිංහයා මොකද කරන්නේ? Lion eat cow. Lion කරන්නේ හරකව ආහාරයට ගන්න එක. එතකොට lion is indirectly depend on plants. සිංහයා වක්‍රව ශාක මත යැපෙනවා. වක්‍රව. ඒ කියන්නේ කොහොමද? lion නැත්නම් සිංහයා ආහාරයට ගන්නේ cow උනාට කවුගේ ඇඟේ තියෙන්නේ මොන ශක්තියද? මේ plants වලින් හම්බෙන එනර්ජි එක තමයි මෙයාගේ ඇඟේ තියෙන්නේ. එතකොට cow ආහාරයට ගත්තාම සිංහයාට හම්බෙන්නේ මොන ශක්තියද? මේ ශාකවල තිබුණ ශාකවල ලැබුණ හරකට ලැබුණ ශක්තිය තමයි සිංහයාට ලැබෙන්නේ. එතකොට අපි වක්‍ර බැලුවාම සිංහයාත් මොකද වෙන්නේ? ඉන්ඩිරෙක්ට් වෙනවා. indirectly depend on plants. ශාක මත වක්‍රව යැපෙනවා. යා තනකොළ කෑවේ නැති වුණාට යා ශාක ආහාරයට ගන්න සතෙක් ආහාරයට ගන්නකොට එයාට ලැබෙන්නේ ශාකවල ගබඩා වෙලා තිබුණ ශක්තියම තමයි. පෝෂණයම තමයි. තේරුණාද? ඒක තමයි මේ direct depend and indirect depend කියලා කියන්නේ. තේරුණාද? හරි. මම හිතනවා direct කියන්නේ ඍජුව යැපෙනවා. indirect depend කියන්නේ වක්‍රව යැපෙනවා. ඍජු වක්‍රව යැපීම. ඍජු යැපීම වක්‍රව යැපීම. හරි. මගේ පුතාලට මම හිතනවා දැන් ඔයගලන්ට තේරෙනවා. Here I explain about
Okay, I explain about organisms, nutrition of the organisms. There are two types of organisms, autotrophic and heterotrophic. You know who is autotrophic organisms, green plants, and they can produce food, their own food. That is called photosynthesis. That process is called photosynthesis. And heterotrophic organisms, you know, animals and microorganisms are the examples. And heterotrophic organisms, they cannot produce their own food. And here I explain you about how they depend on plants, direct and indirect. Here cow is depend on directly in plants. Lion, such kind of lion is indirect, depend on plants. That means මේ වගේ හරකා වගේ සතෙක් ශාක මත ඍජුවම යැපෙනවා. එයා ශාක ආහාරයට ගන්නෙ. එතකොට සිංහයා වගේ සතෙක් වක්‍රව ශාක මත යැපෙනවා. එයා හරකා ආහාරයට ගත්තත් හරකගේ ඇඟේ තියෙන ශාකවල ශක්තිය නිසා. හරි, මගේ පුතාලට මං හිතනවා දැන් තේරෙනවා ඇති කියලා. This lesson on the part of nutrition. Okay, I told you to do an homework. I will explain that one also. Here, to plot a table and do this kind of work. I told you to I told you to plot a table and write heterotrophic organisms. No, I told you to there are three types of organisms, heterotrophic organisms. They are herbivores, or carnivores and omnivores. I told you to stick some pictures and name about the animals of herbivores and carnivores and omnivores. Do that one in your textbook. Okay, and write this note also in your textbook. This note also. Okay, write down this note in your textbook also. Okay, we will move to next part of the lesson. Next part is movement. I will explain this lesson in another video. Okay, goodbye.